Now paper number 36. Now in this paper number 36, question numbers 51 onwards. Now 51 onwards come under which category? 51 it is based on critical reasoning. Now tell me critical reasoning come under the first or the second priority? Or second priority, okay? Now question number 51, let us write down this one. 51 it is based on CR, and 52 and it is again 51, 52 they are based on CR, and next one 53. Now in this question number 53, tell me, the first priority as 53. Now in the given expression, which is definitely true or not? Now tell me what is your answer here? Definitely true. Now A and S. S is here, A is here. S lesser than or equals to A. S lesser than or equals to A means A greater than or equals to S. Lesser than S is false. M and S. Now between M and S, which element is common? A is common. S lesser than or equals to A lesser than M. S lesser than M means M greater than S. And so what is your answer? Definitely true. Choice 2. And question number 54. Now 54 again come under which category here? Now 51, 54 these three based on CR. And the next one 55 onwards. Now 55 onwards input and output. And at the same time, now tell me whether it comes under first or the second priority. Now first is course. In the Japan, then how to determine first or the second. Now here, all the questions are based on a single input. And if the questions are based on different input, for each question there is a separate input, then you need to transfer this one into the second priority. In the the time consuming. But as here, all the questions are based on a single input means, then it can be done in the very first priority itself. Okay? And first 1 or 2 minutes is spent in whether you are getting the logic or not. If you are getting the logic, then you can able to approach. Then coming back to this one, what is the logic behind this? Input. Now if you check out the numbers, what are the numbers? 72, 56, 30, 91, 39, 23. That means are the numbers are in the descending order? No. Now if the numbers are in the descending order, 91 should be at the first place. Hence they are not in the descending order. Now these three numbers are even numbers that were written in the descending order. 72, 56, 30. Followed by odd numbers in the descending order. First 3 even numbers descending order, next 3 odd numbers descending order. Then coming to these words. Now the first 3 are vowels in the ascending order, and the remaining B, J and T consonants in the ascending order. Logic is finalized. The first 1 or 2 minutes akkade spend cheyandi. Are you getting the logic or not? If you are getting the logic, then you can start this one in the first priority. Logic crack avvaled, then move on to the second priority. Then at the same time, then how these elements are shifted. Now the lowest element arranged at the first place, and in this one, now which word is coming to this place? Lowest word arranged at the first place. From there onwards, 23 shifted to the second, third, 4, 5 and 6 places in the corresponding steps, and area shifted to third from the right, fourth from the right, fifth from the right, sixth from the right, and so on. That means in each step, these numbers are arranged at the first place, words are arranged at the last place. Numbers you children, 23, 39, 91, 30, 70, 56, 72. And 23, 39, 91, 30, 56, 72. Further they were shifted to the right hand side. Again the words, and areas, ideal, ugly, blind, junk and trip, areas, ideal, ugly, blind, junk and trips. Then, and so what is your answer here? Question numbers 55 onwards. And there are some 6 questions based on this. One next 61. Now question number 61, definitely false. S must be definitely, S lesser than T is definitely false. Now in order to make S lesser than T definitely false, tell me what we need to prove. Aim prove cheste S lesser than T false avutundi. S greater than T, S equals to T, or S greater than or equals to T. That means if you could able to prove S greater than or equal or greater than or equals to any one among these 3, definitely lesser than T will be false. Then coming to first choice. My first choice, S lesser than T, true avutundi ikkada. Isn't it? Choice 1 cannot be your answer. And T greater than S means S lesser than T is also true. It cannot be your answer. Then in this one, C lesser than S, C equals to T. That is T lesser than S is true. If T lesser than S is true, S greater than T is true. If S greater than T is true, greater than we have proven. That means lesser than T will be definitely false.
And so what is your answer? Choice 3, question number 61. Then 62 onwards, syllogisms. Syllogisms, first or the second priority? First priority. How many questions were given under this one? There are some 5 questions given under this. Now some ants are rats. Now these are the ants that are rats, and only a few rats are bugs. Only some of the rats are bugs, but not all. Only some, but not all. And no bug is fog. No intersection between bug and a fog. And first one, some rats are fog. Rat is here, fog is here, no intersection. Some rats are not fog, definitely true. To make this one false, we need to prove all rats are bugs. All rats are fogs. All rats are fogs, and now this entire rat must be part of what? This entire rat must be part of this fog. Is it possible to write fog like this? No. If you write fog like this, then no bug is fog will become false. Statement invalid. Alternate diagram cannot be drawn. That means this cannot be false at least once. As it cannot be false at least once, then it will be definitely true forever. And so what is your answer? Only 2, that is choice 2, question number 62. Then 63, all cats are dogs. Now these are the cats that are dogs, and only a few dogs are fox. Only some dogs are fox, but not all. And some fox are ducks. Now that some fox are ducks, isn't it? Then first one, all ducks can be dogs. All ducks can be dogs into ducks and dogs ayye chance unda ani annadu. Unda ledamo? Now ducks and ila raskochu kada, isn't it? Now duck and fog must be intersected, or రెండిటికి intersect చేస్తే ఇలా రాసుకున్నాం. And so what happens here? It is possible. Can means a possibility. And all cats can be fogs. Cats అన్ని fogs అవ్వచ్చు అన్నాడు. మరి ఇలా రాసుకోవచ్చా లేదా క్యాట్? మరి డాగ్ మొత్తం ఫాగ్లోకి రాకూడదు. ఇప్పుడు కూడా డాగ్ మొత్తం రాలేదు కదా, క్యాట్ మాత్రమే వచ్చింది. Is it possible or not? Possible or not? Yes. Hence both 1 into. Both 1 into choice for question number 63. Follow here లేదా? Then 64. Now in the 64, no fan is tap. How to represent this one? This is fan and this is tap. No intersection between these two, fan and a tap. No fan is tap, and only a few taps are met. Only some of the taps are met, but not all. Only some taps are met, but not all. All mats are part. This entire mat is a part of this pot. Then first one, some fans are not part. As of now, definitely true. ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్ ఫ్యాన్ ఆర్ పార్ట్స్ అంటే ఫ్యాన్ ఇక్కడ తీసుకురావాలి. రావచ్చా లేదా? ఫ్యాన్ దేంతో కలవకూడదు? ఇటీతో కలవకూడదు. ట్యాప్తో కలవకుండా ఐ కెన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ఫ్యాన్ లైక్ దిస్, and alternate diagram true, previous conclusion false. Next one, some taps are part. Tap is here, pot is here, definitely true or not? And so what is your answer? Only 2 follows. Choice 2, question number 64. Then 65, many pins are keys. Now many pins are keys. These are many pins are keys. Now these are pins and these are keys, and only a few keys are caps. Only some of the keys are caps, but not all. Only some, but not all. And few caps are fans. Some caps are fans. And first one, some keys are fan. Key is here, fan is here. No intersection between these two, that is false. Not a single key is fan means no key is a fan. No key is a fan. Key is here, fan is here, definitely true. Aindha ledha? No key is fan is true. As no key is fan is true, em cheyali? Then I need to prove complementary. That is, some keys are fan. Now tell me whether I can able to write fan like this or not. Does it? Yes. By doing so, I have proven a case where some keys are fans is true. Some keys are fans true. Aithe no key is a fan emaipindi? False. Alternate diagram true, previous conclusion false. Answer ఏమవుతుంది? మన ఇద్దరు ఎందుకు? నా at the same time. అదే టైంలో ఏమైపోయింది? ఇంతకు ముందు ఫాల్స్ అండ్ అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ సమ్ కీస్ ఆర్ ఫ్యాన్స్, నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ ట్రూ. ట్రూ అయిందా లేదా? సమ్ కీస్ ఆర్. అండ్ బేసిక్ డయాగ్రామ్లో నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది, అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్ అయింది. నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ మనం ఫాల్స్ చేసాం ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్ అయింది, ఇంతకుముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది. క్లియర్? కనుక అఫర్మేటివ్ ట్రూ అవుతుంది ఒక డయాగ్రామ్లో, నెగిటివ్ ఒక డయాగ్రామ్లో ట్రూ అవుతుంది. నెగిటివ్ ట్రూ అయినప్పుడు అఫర్మేటివ్ ఫాల్స్, అఫర్మేటివ్ ట్రూ అయినప్పుడు నెగిటివ్ ఫాల్స్. And so what is your answer? Either 1 or 2. Either 1 or 2, that is choice 3. Then 65. Then 66.
Not a single bat is game. Not a single bat is game means no bat is a game. No bat is a game, no intersection between bat and a game. And only a few games are camps. Some games are camps, but not all. And every camp is a cub. And every camp is a cub. All camps are cubs. Then first one, many bats are cubs. Bat is here, cub is here, false. Many games are cubs. That is definitely true. Many games are cubs. Only 2 follows. Second one, that is true, is an affirmative. That will be true forever. Hence only 2, choice to 66. Then 67 onwards. Now 67 onwards, how many questions were there in this one? Now 5 questions. 67 to 71 data sufficiency. My ela cheddam 67 to 71 and 67 to 71 data sufficiency. Then second priority lo pettukundam. Then next one 72 onwards. Now in this 72, 8 persons, circular table, and all the persons are away from the center, and each one of them belongs to a different profession. And there are 4 couples in the group. Family, blood relations is also included. Mama, the first priority was the second priority. No? Second priority, obviously into the second priority. Okay? And 72 to, how many questions were there? 76. Then 8 persons away from the center, parameter plus family, blood relation. Hence it must be under the second priority. Second or the third priority ke pettestam generally. Then 77. Now 77 comes in which category here? And is critical reasoning 77. 77, it is critical reasoning. Then next one 78 and 79 is also based on critical reasoning here, and 80 is also based on critical reasoning. Then next one. Meanwhile, we have left with question number 78. Now in these forms, the code given to the word forms is FIRMS forms and TNSHE, TNSH and E, isn't it? Then what is the logic behind this one? And ment is coded in the same way. Dash will be coded as ZRDLC. Make it a question which dash will be coded as means here the question is about coding or decoding. Decoding. Dash is coded as. That means what is given? Code is given. Now he is asking the word that is coded as this, isn't it? A padamu ZRDLC ga code cheyabaddadi. And emi icharu cheppandi code ichadu word adugutunnadu. That means we need to move in the reverse order, isn't it? As we need to move in the reverse order, hence em cheyali? Then let's start in the reverse order only. That is TNSHE is the code. Now to this TNSHE, what is the word? Forms is the code. And they get the forms. And similarly, what is the code given? ZRDLC. Now we need to find out the word that is coded as this. Then coming to the first one, T and S. T minus 1, yes. N minus 1, M. S minus 1, R. H plus 1, I. E plus 1, F. For the first 3 letters minus 1, last 2 letters plus 1, then they were written in the reverse order. Z minus 1 minus 1 minus 1 plus 1 plus 1. Z minus 1, Y. R minus 1, Q. D minus 1, C. L plus 1, M. C plus 1, D. D, M, C, Q, Y. D, M, C, Q, Y choice. D plus 1 kada idi. S and R. S and R minus 1. And D, M, C, Q, Y vastundi. D, M, C, Q, Y is the answer. Okay? It's not E, Q, Y. It is D, M, C. Mama textbook lo undi question idi. Textbook exercise lo. Question number 78. Then 79 and 80, they are CR and 81. Now question number 81. This kuda man textbook lo undi question idi. But answer em avutundi? 81. Now in this 81, now break. Now BREAK break. Now we need to make this one definitely false. Now BREAK break. Now in order to make both K greater than E false all. K greater than E must be false, and K greater than E means from here E lesser than K. Ante kada manaki E lesser than K false all. K greater than E is nothing but E lesser than K must be false. Or else let us take in the direct order only. And K do you Japan. Now K greater than E false Japan false avali.
and b lesser than a kuda false on. In order to make both these two definitely false, then tell me which symbols we need to replace in the blank spaces. That's the question. Then coming to the first one, lesser than or equals to, lesser than or equals to, and equal to. Now in this one, if you observe here from b to a, b lesser than a has become true, isn't it? Hence choice 1 cannot be your answer. Then next one, and choice 2 less than, equal, lesser than or equals to. Now in this case between b and a, again b lesser than a has become true. True in there, as it has become true, choice 2 cannot be your answer. And third one, equal to less than or equals to, less than or equals. Now between b and a, again b lesser than a has become true. And fourth one again b lesser than a has become true. Clear? Hence 1, 2, 3, 4 cannot be your answer. Choice 5 is the answer. 81 it is choice 5. Then 82 onwards. 8 members of a family, either side of a rectangular dining table. Em chestam? Second priority. Obviously under the second priority, now question numbers 82 to 86. That is rectangular table plus family tree, blood relation. Okay? Hence, now this comes under the second priority, 82 to 86. Then 87 onwards, and 87 kuda it is based on the same, 82 to 87. Then next one, question number 88. Now in this 88, drain. Now in this what drain, d lesser than a as well as n greater than r. Antena? But symbol manaku raledamma, n lesser than or equals to r. D lesser than a as well as n lesser than or equals to r, both must be definitely true. Rendu em avali? True avali. Ma d lesser than a ante ikkadi nunchi ikkadiki. First element is d, third element is a. From the first element to the third element, how many blanks we have? 2 blanks. Ee 2 blanks lo em undali cheppandi, manaki d lesser than a true avali. Lesser than a true avali ante first 2 places lo em undali? There must be at least one lesser than, the other one must be equal or lesser than or equals to. అవునా కదా, ఒకటి లెస్సర్ అయితే ఉండాలి, 2 లెస్సర్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, అండ్ ఒక లెస్సర్ ఒక ఈక్వల్ ఉన్నా మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది, ఆర్ ఒక లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉన్నా యూ విల్ గెట్ డి లెస్సర్ దెన్ ఏ. అట్లీస్ట్ వన్ లెస్సర్ దెన్, దట్ మీన్స్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ గ్రేటర్ దెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 2 places. నా హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, హియర్ ఇట్ ఈస్, చూడాల్సిన పనే లేదు. డన్ విత్ దిస్? అండ్ సో చాయిస్ 1 is the answer, question number 8. అమ్మ సెకండ్ ఉంది కదా, సెకండ్ దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఓకే, నా ఈ 3 అయితే కాదు, అండ్ సెకండ్ దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ అగైన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, n lesser than or equals to r అన్నాం. n lesser than or equals to r మీన్స్ r greater than or equals to n ఉండాలి, అంతే కదా. r greater than or equals to n, second, third and the fourth places, what are the symbols we need to have? 1 greater than or equals to must be there, and in the remaining ఏముండాలి? ఈక్వల్ టు ఆర్, గ్రేటర్ ఉంటే కుదరదు, గ్రేటర్ ఉంటే ఓన్లీ గ్రేటర్ వస్తుంది అప్పుడు. అమ్మ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకోటి ఏముండొచ్చు? ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, అంతే. అండ్ వీ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సింబల్ అదర్ దాన్ దీస్ 2. అండ్ ద లాస్ట్ 2 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఆర్ నుంచి ఎన్. 2, 3 and 4 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రావాలి, ఇది కూడా లేదు. చాయిస్ 2 ఇస్ ద ఆన్సర్. మరి సరిపోయిందా? మనం క్లాస్లో ఏం చేసాం? ఒక్కొక్క సింబల్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకుంటూ చూసాం, అవునా కదా. కానీ ఇక్కడ అయితే అలా అవసరం లేదు మనకి. Then next one, this is about 88 and 89 to 91. Now there are some 6 friends and they bought 6 different appliances, and but not necessarily all the appliances are cost either 10, 20 or 30. Not more than 2 people bought an appliance at the same price. ఇది మన దేంట్లోకి వస్తుంది చెప్పండి? కామన్ పారామీటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ ఆర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ? మరి చెప్పండి, ఫస్ట్లోనే చేయాలి. ఎందుకు ఫస్ట్లో చేయాలి? ఇప్పటికే చాలా వదిలేసాం, ఇలా వదిలేసుకుంటూ పోతే ఇంక చేయడానికి ఏమి ఉండవు మనకి. ఏదైతే కొద్దిగా ఈజీ అనిపిస్తుందో అది చేసుకోవాలి. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 89 onwards. Now in this 89, now how many people are there? 6 people. And మా ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? డయాగ్రామ్ ఎటువంటి డయాగ్రామ్ వేయాలి? వాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ వీ నీడ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ దిస్? కామన్ పారామీటర్. కామన్ పారామీటర్ వీ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ వన్ అకార్డింగ్ టు, ఎలా చేద్దాం? ABCDEF రాస్తారా?
మా ప్రైసెస్ ప్రకారం డివైడ్ చేసుకోండి. దట్ మీన్స్ at least 2%. ఆల్ ది అప్లయన్సెస్ కాస్ట్ ఎయిదర్ 10,000, 20 or 30. అవునా కదా, 3 ప్రైస్లే ఉన్నాయి, 6 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ 1 ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైస్ ఆర్ నాట్. హెన్స్ వీ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రైసెస్. 10,000 తోటి ఇంకోటి ఏం చెప్పండి 20,000 and next one is 30,000. Now common parameter distribution, and at the same time in each one of them not more than 2 people bought an appliance at the same. That means not more than 2. That means each cost there are exactly 2 appliances. Ante kada. Then coming to the first one, C bought the appliance for 20,000. Ma C ne ekkada rastam, C bought an appliance for 20,000. C neither bought an AC nor TV. C, AC and TV were ruled out for this C. And both E and F bought an appliance for the same but for lesser than 30,000. Now both E and F lesser than 30,000 and ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, either 10,000 or 20,000. 10,000, 20,000 is it possible? No, because C is already there. Then we will have 3 persons who are buying for 20,000, not possible. Hence these 2 persons E and F must be 10,000 and they are buying 10,000 product. But for lesser than 30. The persons who bought the appliance for rupees 10,000 neither bought a refrigerator nor a phone, and phone is ruled out, and at the same time fridge is also ruled out. Phone and freezer, that is ruled out. And neither A nor C bought a tablet, and A and C tablet is ruled out. Neither A nor C bought a tablet. A did not pay the same price as C. A cannot be 20,000, and A must pay 30,000. And A is 30,000 and B did not pay 20,000. B did not pay 20,000, B must be here. A, B, C, D, and who is the person here? C, D must be here. Ante kada. And the persons were fixed. B, and one of those who paid 20,000 bought TV. That means who is that person? D must have bought TV. And neither A nor B bought a phone. A and B phone is ruled out. Phone cannot be here, phone cannot be here. And so who must buy this phone? C must buy this phone. And now phone is here, freezer cannot be here, and this freezer must be at this place. And A and C did not buy this tab. And one of those paid 30,000 buy a tablet. One of those 30,000 buy a tablet, hence tablet must be here, and freezer. A and C cannot be tablet, hence A cannot be tablet, B is tablet. If B is tablet and C A is freezer. And if A is freezer, ఇంకా మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి, phone, TV, freezer and so on. And F did not buy a computer and E buys computer. If E buys computer and the leftover AC must be bought by this F. మా ఈజీ ఉంది కదా ఇది. And how many questions were given? Now 5 questions. 5? Only 3 questions were given under this one. Then my priorities అందుకు చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. Priorities అంటే what is the main base for this one? How to determine whether it comes under first or the second priority? ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత తక్కువ టైంలో మనకు అవుతుంది? Now is it require more than 3 minutes or lesser than 3 minutes? If it takes lesser than 3 minutes comes under the first priority. More than 3 minutes then second priority. అది ఒక్కటే పారామీటర్. దెన్ అది డిటర్మైన్ చేయడానికి మనకి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ చదివిన వెంటనే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు అనేది. And this is about 89 to 91. Then coming to this 92 it comes under which category here? 92 కూడా CR ఏనా? Yes, wrongly drawn. And 93. Now in this 93, yes, tell me what is your answer for this 93? Which of the following expressions will be J greater than K? Definitely true అన్నారు. మా J greater than K ఎందులో ట్రూ అవుతుంది చెప్పండి? In the first one, if you observe here, K to A, A to J, two opposite symbols, no relation can be drawn. And next one J and K. Now J to G, G to K, greater than less than two opposite symbols, no relation. And next one J and K, greater than less than two opposite symbols, no relation. And K and J. Now J greater than or equals to R, K lesser than R means R greater than K. And so what is your answer here? J greater than K, definitely choice for 93. Then 94 to 97. 94 to 97. And how many questions were given? And some 4 questions were given. Cheyachale the first priority. Then Monday to Sunday. 7 friends, Monday to Sunday, and have exams.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday to Sunday. 7 friends have an exam on these 7 different days from Monday to Sunday. Then coming to condition number 1. Now according to this one, V has an exam on Wednesday. V on Wednesday. Next, only one person has an exam between V and T. Now between V and T, how many people are there? There must be exactly one. And so many possibilities. T can be either on Friday or T can be Monday. One person between V and T. Y has an exam immediately before W. Y is immediately before this W. And Y has an exam on one of the days after V. Y has an exam on one of the days after V. Ikkada Y and W. అవునా కదా Y and W. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ YW, 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 3 different possibilities. Here in this one there is only one possibility. And only 2 people between W and X, X is here. And next, only one person between X and U, U is here. And U does not have the exam immediately after T. U is not S, that is also true. And so is the person after, Z is the person after. సరిపోయిందా? ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ మనకి పాసిబిలిటీ ఇక్కడ టచ్ చేయాల. ఎందుకు చేయలేదు? 3 పాసిబిలిటీస్ ఉంటున్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ సింగిల్ పాసిబిలిటీ ఫిక్స్ అయిపోయింది, అందుకు దీని మీద ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ఇన్వాలిడ్ వస్తే దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 94 to 97. మా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే రాస్తున్నదా. Then coming back to this 98, now this 98 is again based on CR. Yes, tell me 1, 2, 3, 4, 5, 8 questions were given on this CR. Okay, then 98, then 99 and 100. 98 is CR and 99 again based on inequalities. Which of the following conclusion is definitely false అన్నారు. మా C lesser than P అన్నారు. Now P to C చెప్పండి. P greater than Z, Z greater than C means P greater than C, C lesser than P, true ain. The question is about false. And next one, S and T. Now S and T, which element is common? Z. S greater than or equals to Z greater than or equals to T means S greater than or equals to T is true. అంతే కదా? S greater than or equals to T is true. Hence S lesser than T must be definitely false. సరిపోయిందా లేదా? Which is false? S lesser than T, definitely false. 99. And finally 100. And A is, what about this A? A is 40 meters. A is 40 meters to the south of B. From B, now A. What is the distance we have? 40 meters. And next one, C is 20 meters to the east of A. Now this C, which is 20 meters to the east of A, and C is 20 meters to the east of A. D is 10 meters to the south of C. Now this D, which is 10 meters to the south of C, and D is exactly midway between E and F. D is in between E and F in such a way that EDF forms a straight line of 40 meters. Straight horizontal straight line of 40 meters and EDF. Form a straight line horizontal 20 plus 20, 40. E is to the west of D, E is here, ED and F forms a horizontal straight line. E is to the west of D. Then how far and in which direction is E from point B? Now we need to find out the direction of E from point B. That means from B to E, what is the direction we have? South. Then what is the total distance? 40 plus 10, 50 meters towards south. 50 towards south is choice for question number 100. Clear? Then now this is about the questions that fall under this priority one, first priority. Then remaining questions, tell me how many questions we have left here. And my next చూడండి, critical reasoning ఉన్న 8 questions, DS there are some 5 questions, isn't it? And remaining 10 questions puzzle. 2 puzzles లో మనకి ఏమున్నాయి? ఫ్యామిలీ ఉంది. దట్ మీన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్. బ్లడ్ రిలేషన్ లిటిల్ బిట్ ఆల్వేస్ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద నార్మల్ సెట్స్. అందుకే ఈ రెండు ఏం చేస్తాం చెప్పండి, థర్డ్ ప్రయారిటీలో వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ ద రిమైనింగ్ డిఎస్ అండ్ సిఆర్, ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? డిఎస్. డిఎస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ. నా డిఎస్ మనకున్న 5 క్వశ్చన్స్లో అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు స్కోర్ 3 to 4. ఓకే, దెన్ డిఎస్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు? మనం ఏ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి? 67. ఎలా తెలుస్తుంది? మేము ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి తెలుస్తుంది, అందుకే ఇలా రాసుకోవాలి. లేదనుకోండి ప్రతి క్వశ్చన్ మీద మళ్ళీ మీరు క్లిక్ చేసుకోవాలి, చాలా టైం టేకింగ్ అది. డన్ అండ్ డైరెక్ట్లీ గో టు 6. అందుకే రఫ్ పేపర్ మీద ఇది ఎప్పుడు మీరు స్ట్రాటజీ రాసుకోండి. దెన్ కమింగ్ టు ది 67. మా 67లో ఏం చేద్దాం? స్టార్ట్ చేస్తామా? మరి డిఎస్లో మన ప్రయారిటీ చెప్పా, ఏంటి అది? ఫస్ట్ ప్రయారిటీస్ ఆ డేట్స్, నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్స్,
డైరెక్షన్స్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దట్ టు బ్లడ్ రిలేషన్, ఈజ్ ఆర్ ఏఆర్ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ. అందులో ఇది బ్లడ్ రిలేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అవునా కదా, అందుకు ఇది సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టేసుకోండి. 67. మా 68, P is in which direction with respect to R అన్నాడు. P is in which direction with respect to R? Yes, tell me what is your answer here. Now we need to find out the direction of P with respect to R. అంతే కదా, direction of P with respect to R. Tell me what is your answer in this case. మా చెప్పండి ఏమొస్తుంది. Now first one, a person starts walking from point P, walks 5 meters towards west. From here, now this person walks how many meters? 5 meters west, and then takes right turn and walks 12 meters, and he then takes right turn and walks for 26. From here 26, 5 plus 21 is 26, and then takes right turn and again walks for 12 meters and stops at point Q. And from point Q, and this person have to take 90 degrees in order to reach R. R కి రీచ్ అవ్వాలంటే 90 degrees వెళ్ళాలి. 90 degrees ఎటుపక్క వెళ్ళాలి, లెఫ్ట్ రైట్ ఎవరు చెప్పారు అమ్మ? రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎలా చెప్పారు? మరి ఇక్కడ నుంచి ఏమన్నాడు, యూ విల్ హ్యావ్ టు టర్న్ 90 degrees ఫ్రమ్ పాయింట్ క్యూ. క్యూ దగ్గర నుంచి 90 degrees తిరగమన్నాడు. ఎటు తిరగమన్నాడు? either left or right, isn't it? Hence two different possibilities, one alone is not sufficient. Done with this? Then coming to 2 alone. Now in this 2 alone, and a person starts from point P and walks 12 meters south. Now P దగ్గర నుంచి ఏం చెప్పండి, P from P, this person has moved 12 meters south. Then he then takes left turn and walks 21 meters. And he then takes left turn and walks 12 meters. Left turn 12 meters and reaches point Q. R is 25 meters away from Q on it. 25 meters towards which direction, left or right? That is also not known. Though by comparing these two also from Q, R is towards which direction, not known. And so what is your answer? Neither one. Even by comparing these two also we cannot able to answer this one. Hence choice 3, question number 68. మరి సరిపోయిందా లేదా? దెన్ 69. మరి 69 చూడండి, దేంట్లోకి వస్తుంది? ఏజెస్, కంపారిజన్, ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ ద సేమ్ కేటగిరీ. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ 6 people. దెన్ హూ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ అన్నాడు. 1, 2, 3, 4, 5, 6. అమాంగ్ దిస్ 6 we need to identify who is the oldest, means the person who comes at the first place. అంతే కదా, వీళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. S is younger than both T and U. S is younger than both these two persons T and U, but older than P. T's age is an odd number, P's age is an even number. Now T is what? T is odd and T's age is an odd number, T is odd and P is even. May they get ichchar information? With the help of this information, are we getting anything here? Now what are the ages we have? 5, 6, 9, 12, 15, 24. Ante kada? And out of this. Now T is odd number. 5, 6, 9. 5, 6, 9. Among these, what are the odd numbers we have? 6, 5 and 9 and 15. Ante kada? 5, 9 and 15. Now in this one, T is odd number. Now T is odd number. Amma ages ఇచ్చారు కదా ఆల్రెడీ, మనకి ఏజెస్ వచ్చాయి లేదా? ఏజెస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఏం చేద్దాం చెప్పండి, ఏజెస్ ప్రకారం డివైడ్ చేయండి. డయాగ్రామ్ ఇంకా 1, 2, 3, 4 ఇంకా అవసరం లేదు మనకి, బికాజ్ ఏజెస్ వర్ గివెన్ 24 and 15, 12, 9, 6 and 5. Now who is the oldest అన్నాడు. Now T cannot be the oldest చెప్పొచ్చా లేదా? Why? Because T is an odd number, and then P cannot be at this place. T cannot be here, T as P cannot be here, hence U cannot be the eldest, or Q and R can be the eldest. Either T, Q, R can be the eldest, 1 alone, then 2 alone. And Q's age is 9 years. Now whatever this Q, Q's age is 9 years అన్నాడు. Now Q is here. Q's age is 9 years. P is younger than Q. And neither P nor T is the youngest. Hence P is here because neither P nor T is the youngest. And T's age is an odd number. U is older than T. And T's age is an odd number. And U is older than T అన్నాడు. U is older than T. And T's age is an odd number. Then మరి T ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? T can be 5 or not? ఆడ్ నెంబర్ ఉండొచ్చా లేదా? ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు? neither P nor T is the youngest అన్నాడు. And T cannot be here. What is the next odd number? T must be here.
If T is here and U is elder than this one, hence U is the eldest among all. Are you getting the answer or not? ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్? ఏ స్టేట్మెంట్తో వస్తుంది ఆన్సర్? ఓన్లీ 2 alone. Only 2 alone, that is given in choice. Done with this? Now this is about question number 69. Then 70 చెప్పండమ్మా. How many people are around this one? Now how many people are sitting around this circular table? Now how many are there in this one? How to identify this? All the persons are facing towards the center another. A is thought to the right of D. If you have D at this place, A is thought to the right of D, A is here. Only one person between A and C. And C can be either here or C can be here. And there are two possibilities. Hence with the help of this one, we cannot able to determine the number of persons. Then coming to 2 alone. Now in this 2 alone, and C sits second to the left of D. D ekadunte, and C is seated second to the left of D. And C is seated second to the left of D. And B is an immediate neighbor of both A and C. Now B is an immediate neighbor of both A and C ante A ikkada unnaru. Ante kada? 2 alone. Then how many persons in between A and D? Any information regarding this? No. And 2 alone is not sufficient because number of persons in between A and D is not known. Then by combining these two. If you combine these two, then this is condition number 2. Let us combine the first one with this into this. A is thought to the right of D. Thought to the right means there are 2 persons in between. సరిపోయిందా లేదా? Are you getting the answer or not? Yes, how do we got the answer? By combining this. Combine చేస్తూ వచ్చింది. మరి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? Both 1 and 2. And both 1 and 2 choice given in mechanical choice. Both 1 and 2 choice 3. 70. Then 71. Now in this 71, 8 people are in 2 parallel rows. And there are, how many people are there? There are some 8 people. 8 people in different rows. 8 people, 1, 2, 3, 4, 4 in this one row and 4 in the other row. A, B, C, D, they are facing towards south, and the remaining P, Q, R, S, they are facing towards north. And then who among us P, Q, R, and S faces A? A కి opposite ఎవరు ఉన్నారు అని అడిగారు. Then we need to find out the one who is opposite to A. Then first one, the one who faces S sits second to the left of A. And A ki second left ఎవరైతే ఉన్నారో S is facing like. That means if you take S at this place, the one seated second to the left of S faces A. Second to the left, if S is here, second to the left of S faces A. అంతే కదా? And what is the other case we have? 1, 2, 3, 4. And in the data sufficiency, you should always take the focus on the number of possibilities. Why? Why we need to focus on possibilities? Chappan? If there is one more possible answer, it cannot be an answer. అంతే కదా? అందుకే అలా ప్రూవ్ చేస్తాం ఇప్పుడు. Then next one. The one faces S sits second to the left of whom? Faces S sits second to the left of A. Only one person between A and C. One person between A and C. And the one who faces B sits to the immediate right of P. The one who is facing B is to the immediate right of P. And can we have B at this place? Ma B ikkada undachcha leda? The one who faces B is to the immediate right of whom? Immediate right of P. Appudu P ikkada untadu. Unde chance undi kada? Hence P can be here. Then can we have B at this place? B ikkada undachcha? The one who is facing B is to the immediate right of P is not possible. Hence in this one, B is here, P is here. Now the question is about what? Who is opposite to A? వస్తుందా ఆన్సర్? రాలేదు కదా? Then, hence with the help of this one, we are not getting the answer. Then coming to 2 alone. Now in this 2 alone, now the one who faces S sits second to the left of A. Only one person between A and C. Only one person between A and C. Out of this P, Q, R, S, and who is a person that faces A? Ante kada answer? And next. And the one who faces S is seated second to the left of A and seated second to the left of A, and only one person between A and C. 1. The one who faces B is to the immediate right of P. The one who faces B is to the immediate right of P. Now B must be here, P is here. Ante kada?
the one who faces B is to the immediate right of P. Then ఇక్కడ B ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. హెన్స్ B కెనాట్ బి. ఇక్కడ B ఉండొచ్చా? ఎస్. B ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? P. Are you getting the answer or not? Hence though there are two possibilities, in both the possibilities you are getting the same answer. A and P are opposite to each other. Hence one alone is sufficient as of now. One alone sufficient. Next ఏం చేయాలి? Then we need to check out 2 alone is also sufficient or not, because you have a choice called either 1 or 2. Then the one who faces D sits second to the right of Q on them. The one who faces D sits second to the right of Q. Now if Q is here and sits second to the right of Q, D is here, one positive. The one who is facing Q sits second to the right of Q is facing D. D sits second. Only one person between Q and R. Q and R, there must be exactly one person. And P is not an immediate neighbor of R. This case is not possible. Hence P is here, S will be here. P is not an immediate neighbor. The one who faces B sits to the immediate left of S. The one who is facing B is to the immediate left of S, B is here. Now if B is here, now the question is about what? Who is facing A? Are you getting the answer here? A can be either P or S. There are two different answers here. 2 alone is not sufficient, only 1 alone. 1 alone, that is given in choice 3. సరిపోయిందా? 4 questions అయితే డెఫినెట్గా చేయగలిగాం కదా. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఏ ఉండిపోయినాయి చెప్పండి. నా 8 questions in CR and 1 question in this one, 9 plus 10 questions in 10 or 11 అమ్మా. మా పజిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్? 72 to 76 ఎన్ని వస్తున్నాయి? There are 5. 82 to 87, 6. 11. 11 plus 1, 12 plus 8, 20 questions. Now we could able to comfortably do 30. మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి? 50 కదా. 50లో 20 వదిలేసామంటే ఇంకెన్ని చేసాం మనం? 30 పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగాం. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంకా సరిపోతాయి కదా 30 మీకు? సరిపోవా? మా నెక్స్ట్ వన్. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వదిలేసాం కదా. లెట్ us check out this question number 1. Is B the father of X? ఏమడుగుతున్నాడు? ఈజ్ బి ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎక్స్? బి అనే ఆయన ఎక్స్కి ఫాదర్ అవుతాడా అని అడుగుతున్నాడు. మనం ఏం చెప్పాలి? అవుతాడని చెప్పిన ఆన్సర్ అయింది, అవ్వట్లేదని చెప్పిన ఆన్సర్ అయింది. బికాస్ ఈజ్ మీన్స్ ఎస్ ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. దెన్ ఫస్ట్ వన్, ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి? ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్? ఏ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి అండ్ బి హ్యాస్ ఓన్లీ one daughter. B has only one daughter. B has only one daughter doesn't mean that there were no. B has only one daughter X. And B has only one daughter means daughter is only one. Sons could be a number. Son, no information regarding the sons. Then M is the father of B another. Now this M is the father of these two persons, A and B. M is the father of B. S the mother of A. Now S is the mother of A. S the mother of A has only 2 daughters and 1 son. 2 daughters and 1 son. With the help of this one, are we getting any answer here? Now maybe B can be the father or can be the mother, isn't it? Hence, 1 alone is not sufficient to do this. Now, second one, X is the niece of R unknown. Now 2 alone, what is the direct question we have? X is the niece of R. R's siblings daughter is X. X is the niece of R. X is the granddaughter of S. A is the daughter of S. Only one of the children of S got married. Only one of the children of S got married, isn't it? And only one of the children of S got married. Ante manaki em vastundi cheppandi answer? Then only one of the children of S got married. That means who is that person? That is clearly not known. Avuna kada? Hence 1 alone is not sufficient, B alone. And 2 alone is also not. By combining these two, the gender of B is cannot be determined, isn't it? Hence, what is your answer? Though by combining these two, we cannot able to determine whether A is the father or not the father. Done with this? My pen. Next change చేద్దాం. పజిల్ చేద్దాం, CR చేద్దాం. మీ ఇష్టమే. పజిల్ చేద్దామా? ఫైన్. నా ఇన్ దిస్ పజిల్. ఈ పజిల్స్లో మరి ఏది ఈజీ? ఏది చేద్దాం? మిగిలిపోయినవి 2 ఉండిపోయినాయి కదా. రెండిట్లో ఏది చెప్పండి అమ్మా? మా 82 to 87 చేయండి. ఎందుకు? ఇక్కడ మనకి ఇది ఇంత కష్టపడితే 5 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. ఇది కనీసం 1 మార్కైనా ఎక్కువ వస్తుంది మనకి. 82 to 87. ఓకే.
Now in this coming question number 82. Now in this 82, how many people are there? 8 members. Now these 8 members of a family are sitting together. They are sitting together on either side of a rectangular table. Either side of a rectangular table along its length in such a way that 4 people. Small rectangular table it is nothing but your parallel rows only. Because none of the persons are sitting along the breadth of this rectangular table. And 4 at this one and 4 at this one. And దాని గురించి మీరు అంత కంగారు పడాల్సిన పని లేదు, isn't it? And it is just like your regular parallel rows, and there is an equal distance. J, K, L, M are facing north. Now J to M are north, and the other one P, Q, R, S is towards south. In the information one P, Q, R, S is south. Then K, the head of the family, and all the other members are related to K in some way or other. All the members in general, whenever this blood relation is given, exam of blood relation along with a puzzle is given, em chestam cheppandi, second or the third priority. Now chala complicated. Aa examination tension lo danni crack cheyadam anedi chala kashtam. Blood relation along with a puzzle. But whereas one set we always try to work out. Blood relation set enti cheppandi, ee model. This model means enti model lo unna specialty. Ma mee paper lo first time ochindi idi. Ma enti specialty cheppandi. All the members are related to one person in some way or the other. దానివల్ల మనం ఏంటంటే వచ్చేస్తుంది మనకి. Now your main focus should be on the arrangement rather than the family tree. ఓకే, ఇది మనకి ఇలా రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాం. ఇన్ జనరల్ ఎప్పుడు ఇది సర్కిల్లో వస్తుంది, సర్కిల్లో ఇంకా ఈజీ వస్తుంది మనకి. దెన్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వన్ పర్సన్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? దెన్ ఫస్ట్ ట్రై చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే మాత్రం కొద్దిగా వెనక్కి పెట్టుకోండి బ్లడ్ రిలేషన్. Then next one, K is head of the family and all the members. K sits at one of the extreme ends of the table. K sits at one of the extreme ends of the table. How many possibilities we have? 2 possibilities. Now K can be at the left extreme, or, and what is the other possibility we have? K can be at the right extreme. And there are 2 possibilities. And all the members are related to K. K sits at one of the extreme. The one who faces K is an immediate neighbor of S. The one who is facing K is an immediate neighbor of S. The one who is facing K is an immediate neighbor of S. And next one, immediate neighbor, only one person between K's only son and S. Now K is having a son. Okay, K is having a son, and there is only one person between K's only son and S. My K's only son ఎవరు తెలియదు. మరి ఏం చేయాలి? ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఆ కేస్ సన్ అనే రాసుకోండి. అక్కడికి ఎవరు వస్తే వాడు సన్ అవుతాడు. దట్ ఈస్ P, L, J, M ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ దట్ మీన్స్ ఎవరు అవ్వాలి చెప్పండి? నౌ కేస్ సన్ ఆఫ్ K మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. కనుక ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? ఎస్ కాదు. అండ్ ద రిమైనింగ్ P, Q, R కెన్ బి ద సన్. అండ్ ఓన్లీ వన్ సన్ అండ్ ఎస్. కేస్ సన్ ఫేసెస్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ కేస్ బ్రదర్. మా కేకో బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు. కేస్ సన్ ఫేసెస్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ కేస్ బ్రదర్ అన్నాడు. అవునా కదా? మా ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ కేస్ బ్రదర్ అంటే కేకి బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో కేకి బ్రదర్కి ఇమ్మీడియట్ నైబర్. ద వన్ హూ ఫేసెస్ కే ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఎస్. కే ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎస్. కేస్ సన్ ఫేసెస్ అన్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ కేస్ బ్రదర్. మా కేస్ బ్రదర్ ఇక్కడ ఉంటే బ్రదర్కి ఇమ్మీడియట్ నైబర్ ఆపోజిట్ సన్, అండ్ కేస్ బ్రదర్కి immediate neighbor opposite is son, and K's brother immediate neighbor opposite is son. Saripenda? Now brother is here, and L sits to the immediate left of K's brother. L is at this place. L is to the immediate left of K's brother, and L is to the immediate left of K's brother. P sits to the immediate right of R. Now P is to the immediate right of R, and what is the only possibility we have? P is here, R is here. Ante kada? P and R must be together. And P sits in the second possibility. Is it possible? Possible అవుతుందా? సెకండ్ పాసిబిలిటీలో P and R must be together. ఎస్. ఎక్కడ? P is here, R is. ఇక్కడ సన్ రాసాం కదా, ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోవద్దు మీరు. Then P and R is. In the second case P is the son, and in the first case R is the son. Now who is the person left over? Q. And here again Q is here.
and P sits to the immediate right of R, and P is an immediate neighbor of K's wife. Now this P is an immediate neighbor of whom? P is an immediate neighbor of K's wife. Now K's wife is here, K is having a wife. Now this K's wife, P is an immediate neighbor. Now wife. Now P is an immediate neighbor of whom? K's wife. K's wife ever undali cheppandi? Yes. Yes is the wife. Done? First case lo yes is the wife. Second case lo R is the wife. And P sits to the immediate right of R, and P is an immediate neighbor of K's wife and K's wife. And K's daughter sits to the immediate left of K's grandson. Now K is having a daughter as well. Now this K's daughter is sitting to the immediate left of whom? K's grandson. K ki grandson kuda unnadanta, isn't it? And K's daughter sits to the immediate left of K's grandson. Daughter sits to the immediate left of grandson. Daughter sits to the immediate left of grandson. Ekkada cheppandi? Daughter is here and grandson is here. Ante kada, rendu pakka pakkana undali. Daughter sits to the immediate left of K's grandson. Ante kada. And daughter sits second to the immediate left of K's grandson. Ekkada రావాలి చెప్పండి? Daughter is Q and sits to the immediate left of grandson. సరిపోయిందా లేదా? Grandson. And K's daughter sits to the, and K's grandson faces M. K's grandson, first case lo grandson is facing S. మా ఫస్ట్ కేసు చూడండి, గ్రాండ్సన్ L is facing S వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? గ్రాండ్సన్ మస్ట్ బి ఫేసింగ్ M అన్నాడు. అండ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. నా గ్రాండ్సన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ M, M ఈజ్ హియర్. సరిపోయిందా? JKLM, J ఈజ్ హియర్ అండ్ J ఈజ్ హియర్. K's sister sits second to the right of his daughter-in-law. That means K is having a daughter-in-law, means K's son is here, son's wife is there. And K's sister, K is having a sister as well. Amma brother or sister, avuna kada? And brother and a sister. Now this K's sister sits second to the right of his daughter-in-law. Sister sits second to the right of daughter-in-law. Ante ekkada undali cheppandi? Now M is the sister and daughter-in-law. Daughter-in-law. L is the daughter-in-law. Done? Now okay. Amma వచ్చింది కదా రిలేషన్. ఫ్యామిలీ ట్రీ మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పని ఉండదు, అది అడ్వాంటేజ్ దీంట్లో. డన్? దీనికన్నా ఈజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఫ్యామిలీ ట్రీ వచ్చింది కదా, ఫ్యామిలీ ట్రీలో ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేయండి అందరినీ. కేస్ వైఫ్, హూ ఈజ్ కేస్ వైఫ్? ఆర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. అండ్ కేస్ బ్రదర్, బ్రదర్ ఎవరు ఉన్నారు? జే. అండ్ కేస్ సిస్టర్ ఎవరు ఉన్నారు? ఎం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ సన్, హూ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ దిస్ కే? పి. డాటర్-ఇన్-లా ఎల్. And next one, daughter. My daughter ekkada undi? Daughter is Q. And there is a grandson. Who is a grandson? Yes, he is the grandson. Amma saripayindi kada? Done? In case blood relation vasthe all the persons are related to that person, unda ledo chudandi. Unte try చేయవచ్చు. అది కూడా సెకండ్ ప్రయారిటీలో పెట్టుకోండి. క్లియర్? 35 కంఫర్టబుల్గా చేశారు. ఇంకా మనకి పజిల్ మిగిలిపోయింది, ఇంకేం మిగిలిపోయింది? సిఆర్ మిగిలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? పజిల్కి వద్దు, సిఆర్ పట్టుకోండి. ఎందుకంటే సిఆర్ 8లో కనీసం 2 to 3 అయినా వస్తాయి. పజిల్లో మొత్తం అరేంజ్మెంట్ వస్తే కానీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా రాదు. అండ్ దట్ టు యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ 35 క్వశ్చన్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్అవుట్ దిస్ వన్ యూ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ సమ్ 40 minutes వరకు అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ లాస్ట్ ఇంకా ఎంత టైం మిగులుతుంది మీకు? టోటల్ ఎంత టైం ఉంది? 2 hours డ్యూరేషన్, అవునా కదా మమ్మీ? అది 40 minutes, నా 40 minutes అయిపోతుంది. అదే 2 hours అంటే మనకి 120 minutes కదా. అండ్ 20, 40, isn't it? Out of which 35 questions, let us take for example, you have done in 35 minutes. ఇంకెంత టైం మిగిలిపోయింది? 5 minutesలో పజిల్ సెట్ అవుతుందా? మరి ఏం అవుతుంది ఇప్పుడు సిఆర్ 2-3 చేస్తే ఒకటైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ మన లాస్ట్లో మనం ప్రయారిటీ తీసుకున్నప్పుడు టైం ఫ్యాక్టర్ ఉంది. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో మనం టైం గురించి మాట్లాడలేం, ఎందుకు? అక్కడ అంత అవసరం ఉండదు. లాస్ట్లో మనకి తక్కువ టైం మిగులుతుంది. ఈ తక్కువ టైంలో 1 or 2 questions ఏ విధంగా చేయాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. Done? Then what is the thing left over here? CR. Now in this CR, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. CR then in this CR question number 51. మా 51, 52, 54 అన్ని CR కదా.
Now 51. Then 51. Now in this 51, as per a recent survey, most young employees are likely to face a severe health hazards in coming years. మరి రాబోయే కాలంలో పర్టికులర్లీ యంగ్స్టర్స్ చాలా వరకు ఏమవుతుంది, సివియర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండొచ్చు అని వస్తాయి అని అన్నారు. As the current work system adopted by most companies induces a lot of work pressure and responsibilities to be met within a limited period of time, thus leading to excess stress. అవునా కదా, మరి రాబోయే కాలంలో యంగ్స్టర్స్ అందరూ ఏమవుతుంది చెప్పండి, విపరీతమైన అండ్ మెంటల్ స్ట్రెయిన్తో ఉంటారు అంటున్నారు. ఇజనెట్ అండ్ హెల్త్ హజార్స్తో ఉంటారు. ఎందుకు చెప్పండి, బికాజ్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రెజర్ ఇన్ వెరీ లెస్ టైం. తక్కువ టైం ఇచ్చి ఎక్కువ పని చేయమంటున్నారు. అండ్ దాంతో ఏమవుతుంది చెప్పండి, వర్క్ ప్రెజర్ and within a limited, thus leading to excess stress. Because of this stress, and these youngsters is going to face this health hazards in the near future, coming future. Then, however, the manager of company X, an IT company, has stated out that our company make a lot of effort to safeguard the health of our employees. My company manager ఏమంటున్నాడు చెప్పండి, X అనే IT company manager ఏమంటున్నాడు, మా కంపెనీ ఇటువంటి చాలా ఎంప్లాయీస్ని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తుంది, చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నాయి ఎంప్లాయీస్ అందరిని, అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ అవర్ ఎంప్లాయీస్, అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ దీస్ రిజల్ట్స్ హోల్డ్ గుడ్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ అట్లీస్ట్. కానీ ఏదైతే పైన సర్వే రిజల్ట్ ఉందో దట్ సర్వే రిజల్ట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అస్, డస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్ అంటున్నాడు. మాకు రిలేటెడే కాదు అది. ఎందుకు రిలేటెడ్ కాదు, మా దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవరికి వర్క్ ప్రెజరే ఉండదు అని అన్నాడు. దాన్ని ఎందుకంటే వాళ్ళు హెల్త్ గురించి మేము చాలా కాన్షియస్గా ఉన్నాం, చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నాం, అందుకు మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకైతే ఆ ప్రాబ్లం లేదు అని అన్నాడు. దెన్ అది వాడి స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాండిడేట్ డస్ నాట్ వీకెన్ ద స్టేట్మెంట్. డస్ నాట్ వీకెన్ ద స్టేట్మెంట్ అంటే స్ట్రెంథనింగ్ ద స్టేట్మెంట్. స్ట్రెంథనింగ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎక్స్. కనుక ఈ మేనేజర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో, మేనేజర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏమవ్వాలి, అండ్ వాడి స్టేట్మెంట్ సపోర్టింగ్గా ఉండాలి. వాడు ఏమంటున్నాడు, మా ఎంప్లాయీస్కి ప్రాబ్లం లేదు అని అన్నాడు. అంటే మేము హెల్త్ కేర్ చాలా తీసుకుంటున్నాం, కనుక ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఈ వీళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి ప్రాబ్లం ఉండదు, వీళ్ళ హెల్త్ చాలా బాగుంది అని మనం చెప్పగలగాలి, అంతే కదా. దెన్ ఫస్ట్ వన్, ఆల్దో ద వర్కింగ్ అవర్స్ ఇన్ కంపెనీ ఎక్స్ ఆర్ అఫీషియలీ ఫ్రమ్ 9 to 6 అండ్ ఆర్ సీన్ 6 PM, మోస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ సీన్ హెల్డ్ బ్యాక్ ఎట్ ద ఆఫీస్ అప్ టు 10 PM ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే టు ఫినిష్ దేర్ వర్క్. మా వాళ్ళ అఫీషియల్ టైమింగ్ 6 o'clock to 9 o'clock to 6 o'clock. కానీ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఎంతవరకు ఉంటున్నారు, 10 వరకు ఉంటున్నారు ప్రతిరోజును. ఏదో ఒకరోజు కాదు, ప్రతిరోజు ఉంటున్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి, ప్రెజర్ ఉందా లేదా, ప్రెజర్ ఉందా, వర్క్ ప్రెజర్ ఉందా లేదా. మరి వాడు ఏమంటున్నాడు మేనేజర్, మా దగ్గర వర్క్ ప్రెజర్ లేదు, కనుక ఇది చెప్పింది సపోర్టింగ్ ఆర్ కాంట్రడిక్టింగ్, వీకెనింగ్. ఫైన్, వీకెనింగ్ అంటే ఇది రావాలి. దెన్ సెకండ్, ఆల్దో ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ బై కంపెనీ ఎక్స్ ఈచ్ ఇయర్, ద అటెండెన్స్ ఫర్ ద సేమ్ ఈజ్ వెరీ పూర్ అండ్ thus leads to a lot of expenditure for the company. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఆల్దో ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ బై కంపెనీ ఎక్స్. ఈ కంపెనీ ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి, ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ రన్ చేస్తున్నారు. అండ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారంట. ఎవరికి, హెల్త్ క్యాంప్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఈచ్ ఇయర్, అటెండెన్స్ ఫర్ ద సేమ్ అండ్ thus lead to lot of expenditure for the company. ఓకే, దానివల్ల లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అవుతుంది అని అన్నాడు. దెన్ థర్డ్ వన్, అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 50,000 ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎక్స్, మోర్ దెన్ 50% ఎంప్లాయీస్ క్లెయిమ్ మెడికల్ బిల్స్ ఫర్ స్పాండిలైటిస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ప్రెజర్ ఉందా లేదా, స్పాండిలైటిస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్. 75% బిలాంగ్ టు ఎంప్లాయీస్ బిలో ఏజ్ ఆఫ్ 30 years. 30 లోపు అంటే యంగ్స్టర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ యాజ్ వెల్. కనుక ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఆర్ వీకెనింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. వీళ్ళ కంపెనీలో కూడా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్డ్ బై కంపెనీ ఎక్స్ డబుల్ ద కాస్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇయర్. గత సంవత్సరంలో ప్రాజెక్ట్స్ విపరీత డబుల్ అయిపోయినాయి. అండ్ నో న్యూ ఎంప్లాయీస్ హ్యాస్ బీన్ రిక్రూటెడ్, కొత్త ఎంప్లాయీస్ని ఎవరిని తీసుకోలేదు. అంటే ఉన్న ఎంప్లాయీస్ మీద వర్క్ ప్రెజర్ పడింది కదా, ప్రెజర్ పెరిగిందా తగ్గిందా, పెరిగింది. కనుక ఇది కూడా మీ ఆన్సర్ కాదు. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, కంపెనీ ఎక్స్ ప్రొవైడెడ్ ల్యాప్టాప్స్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నెసెసరీ ఎక్స్పెక్ట్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ అండ్ ఆన్ వీకెండ్స్ యాజ్ వెల్. వీకెండ్స్లో కూడా వాళ్ళు పని చేయాలండి. వర్క్ ప్రెజర్ ఉందా లేదా, ఉంది. కనుక ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇది కూడా కాదు. మిగిలింది అని చెప్పండి, ఉంది. మా ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఎవరు రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు, బికాజ్ దే ఆర్ వెరీ హెల్తీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ టు దిస్. ఇప్పుడు వెలిగిందా ఏంటి లైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, 2 ఈజ్ ఆన్సర్. డన్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను మీకు, 1, 3, 4, 5 ఎందుకు చెప్పాను చెప్పండి.
అండ్ క్రిటికల్ రీజనింగ్లో ఇన్ కేస్ మీకు క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వలేదు, కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా బై ఎలిమినేషన్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్. అది బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ క్రిటికల్ రీజనింగ్లో. ఎలిమినేటింగ్ ద చాయిసెస్ ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ వైటల్ రోల్. Now here if you observe here, except choice 2, all the remaining are contradicting the manager's statement. Now this is supporting the manager's statement. And so what is your answer? Choice 2, question number 51. Done.